Hello everyone, welcome back to the C programming series. In this video, we'll understand the structure of a C program. Basically, the structure of a C program, let's assume that it is the backbone of every program what we write. Okay, let's say actually structure in the go. So why does this structure matters? So every C program, whatever you take, guys, it has a followed fixed format. ఎందుకు ఈ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ ఈ స్ట్రక్చర్ ఈ ఫార్మాట్ లేకపోతే కంపైలర్కి అర్థం కాదు. Okay, compiler will not understand what we are writing. So that's the reason this structure is important. We'll take some example. So think of it like building a house. So house ki aim kavali. So we need foundation, we need walls, we need roofing. All must be in one place, right? So the first walls chesaka, next foundation chesaka, roofing chestante, it won't work in that way, right? It doesn't make sense. So that's the reason this structure is very important. Okay, so there are multiple sections in this structure. So let's try to focus on multiple individual sections of a C program. Okay, so like we have documentation, link, definition, global declaration, function, subprogram. So you might not be able to understand everything completely in detail at this moment, but as soon as the playlist goes forward, you'll be able to understand each and every section, what is the usage of it. So let's now try to understand everything in detail. So let's discuss now documentation section. So what is this documentation section about? So basically, in this documentation section, we normally add the comments. So what comments do we do? So let's say comments like we normally add what is the title, who is the author of it. So when did you write? What is the date? So what does this program say about? So all these things you try to keep. So basically, it helps others to understand what is your program's purpose. Okay, let's take some example. Normally, so we'll be writing this purpose with two things. So we'll write comments. So comment is nothing but it helps other person to understand what you are writing in your program. But these comments will not be executing in your program. అంటే వేరే వాళ్ళకి అర్థం కావడం కోసం మాత్రమే ఈ కమెంట్స్ రాసి మనం ప్రోగ్రామ్ లో రీడబిలిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అంతే. లెట్స్ సే నౌ మేబీ ఐల్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ప్రోగ్రామ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఆర్డర్ కుశల్ దేవా. Okay, so ఏం చెప్తున్నాము? Okay, we are writing something about just to add two numbers. The author is Kushal Deva. So these are single line comments. So what if there are multiple lines? If I want to comment everything, I can't go and do slash 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 for every line, right? So then I go for multi-line comment. So let's see the example. Now the same thing, program, sum of two numbers, author Kushal Deva, some date 8th August 2025, description. What does that say? The program adds two numbers. So this is documentation section about. So basically documentation section dwara will understand what is the purpose of the program. So this section is not mandatory. So we can treat this section as optional. So next comes section called link. So what is this link section about? Basically link section లో ఏం చేస్తామంటే మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్ని లైక్ హెడర్ ఫైల్స్, ఫంక్షన్స్, all those things will try to link it over here. Let's say normally we're having two things over here, stdio.h and math.h. So basically ఈ రెండింటి మనం ఏమంటామంటే we call these as header files. stdio, so we say it to be standard input output header file. అంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రాయడానికి, అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేయడానికి ఈ హెడర్ ఫైల్ అవసరం అంటున్నాం. అలాగే math.h, మేబీ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ స్క్వేర్ రూట్, పవర్, ఏదైనా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి we need link section. So basically all these things we'll be using it over there. So next comes definition section. Okay, I'll give some example of definition section over here. Let's say మన ప్రోగ్రామ్ లో ఒక 20-30 ప్లేసెస్ లో ఒక వాల్యూ యూజ్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే వాల్యూ 30. మరి ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ నేను చేంజ్ చేసి 40 పెట్టాలి అంటే 30 ప్లేసెస్కి వెళ్ళి 30 తీసేసి 40 పెడతాం. బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ బిగ్ టాస్క్ టు డూ, రైట్? లెట్స్ సే అలా 100 ప్లేసెస్లో ఉందంటే 100 టైమ్స్ మనం కోడ్ చేంజ్ చేయలేం కదా. So basically in this definition section, we used to define constants or macros. Let's see some example. Okay, let's say ఇప్పుడు పై వాల్యూ ఉంది 3.14. ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు మారదు. సో ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడైతే ఈ వాల్యూ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నానో 3.14 బదులు సో పై అని పెడుతున్నా. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హ్యాష్ డిఫైన్. సో ఈ రెండింటికి ఏమంటామంటే హ్యాష్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్. Okay, so at this moment you might not understand much more in detail. So basically this link section, definition section will be using preprocessor directives. Okay, next comes something like global declaration section.
So what is this global declaration section? Let's see. ఈ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ లో మనకి ప్రోగ్రామ్ అంతా యూజ్ అయ్యే వేరియబుల్స్ కానీ ఫంక్షన్స్ కానీ అన్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ లో చాలా ప్లేసెస్ లో ఒకటి యూజ్ చేయాలి. అంటే ఒకదానికి ఒక దగ్గర లిమిట్ ఉంటుంది, ఇంకో దగ్గర లిమిట్ ఉంటుంది. బట్ అలా కాకుండా నాకు ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో యూజ్ చేయాలి అంటే హియర్ కమ్స్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. So that is basically like you declare the variables, you write the prototypes, it completely over here. So then comes the point of main function section. So main function section basically it is the heart of the program. సో ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ అనేది మన ప్రోగ్రామ్ యొక్క ఎంట్రీ పాయింట్. అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెయిన్. సో ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ మెయిన్ ఫంక్షన్, నాట్ డూప్లికేట్స్. సో దీనిలో ఏం పెడతాం మనము? లాజిక్, స్టేట్మెంట్స్, ఆల్ ది కోడింగ్ పార్ట్స్, ఆల్ ది ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు కీప్ ఇన్సైడ్ ది మెయిన్ ఫంక్షన్. And next comes something called subprogram section. So what is this subprogram? Subprogram అంటే ఇప్పుడు మనం let's say maybe I'll just take the example. So we'll write user defined functions and main program లో రాసే కోడ్ అంతా కూడా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా చేసుకొని ఏం చేస్తాము? అదే కోడ్ ని మనము ఫ్లెక్సిబుల్ గా రీజనబుల్ పార్ట్స్ గా యూస్ చేసి లెట్స్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ సంథింగ్ లైక్ మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ లో మేబీ రోబో డెవలప్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. సో రోబోకి ఏముంటుంది? ఫైటింగ్ చేసే లాజిక్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఒక 20 లైన్స్ ఫైట్ చేసే లాజిక్ ఉంది. దెన్ ఇట్ మైట్ డాన్స్, దెన్ ఇట్ మైట్ కుక్, దెన్ ఇట్ మైట్ స్విమ్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ లెట్స్ సే రోబో ఈస్ డూయింగ్. మరి ఇప్పుడు ఈ కోడ్ అంతా కూడా ఒకే దగ్గర రాస్తే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్ టు అస్? బేసికలీ there will be lot much of confusion. So if you write everything at a single place, you definitely get confused. So that will be clumsy. So it will be too big. So it is not that organized. So మనం ఏం చేస్తాము? ఇదే పార్ట్ ఆఫ్ కోడ్ లెట్స్ సే ఫైట్, డాన్స్, కుక్, స్విమ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇదే ఫైట్ తీసుకెళ్లేసి ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ సబ్ ప్రోగ్రామ్, సపరేట్, డాన్స్ సపరేట్, కుక్ సపరేట్, స్విమ్ సపరేట్. లెట్స్ సే ఇప్పుడు అదే రోబోని నువ్వు 4-5 టైమ్స్ ఫైటింగ్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ 100 లైన్స్ 20 లైన్స్ రాసే బదులు సేమ్ ఇదే పేరు యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో దిస్ బేసికలీ ఈజ్ నౌ reusable. So this is something about the structure and multiple sections inside the C program. So that is all for this video, guys. Thanks for watching. See you guys in the next one.